Rhubarb. Not a fashionable ingredient in most kitchens, but here it's a star. It thrives in the rough climate of the Faroe Islands in the middle of the North Atlantic, where summers come late and it's always cool. Here, rhubarb is an integral part of the local menu. Altså, vi snakker om helt 1000 år tilbage, at norske vikinger, at de brugte det, når de skulle lave mad. Social worker Óli Rubeksen and his wife Anna are part-time farmers. The children have now left home and they're finding more time for their passion of cooking. Så prøver vi laver meget traditionsmad, men så laver vi også prøve nye ting. Vi elsker at finde på nye opskrifter, så det gør jeg altså. Their own creations include rhubarb crunch with hazelnut meringue, cream and compote. Leg of lamb cooked in rhubarb leaves, just as the Vikings did it, which Óli and Anna serve with rhubarb chutney. And of course, fish is a staple of Faroese cuisine. It's August here in the Faroe Islands. The name is thought to mean sheep islands. There are 80,000 sheep here. Óli and Anna Rubeksen tend to a herd of their own. Early in the morning, Óli prepares his dogs for the challenges of the day ahead. Later, they will be tasked with tracking down 150 sheep on difficult terrain. Jeg synes, det var så spændende at få lov til at træne og lære de her hunde at kende, og klare sådan rimelig godt at have styr på det. Det tager cirka 2 år at træne en hund op til at blive en god form, og den er faktisk i sin bedste alder, når den er 4-5. Anna and Óli live on the Faroe Island of Streymoy in a community of almost 200 people directly on the coast. They cultivate an entire field of rhubarb exclusively for their own use. August is harvest time. Jeg arbejder som sygeplejerske 2 dage om ugen. Og de andre dage, så tager jeg med arbejdet på gården. Passer forne og laver mad. Og, vi har haft gården i 9 generationer. Så min søn, som er vores nabo, han bliver den 10. Anna is making a rhubarb chutney. This will go with a leg of lamb. Chutneys originate from Indian cuisine and are fruity, sweet, sourish and spicy sauces. They differ from jams through the addition of spices and acidity. Der bruger jeg rødsukker og chili, det er det vigtigste for at få en stærk smag. Og citron. Så har jeg hvidvin og hvidvinsedike. The entire mix goes on the stove for 20 minutes over a low heat. The Faroe Islands, first discovered by the Vikings in the Middle Ages, are now part of the Kingdom of Denmark. The original inhabitants lived from fishing and the sheep that they brought with them. Their houses were covered with grass to protect them from the wind and rain.
today, almost every family has a so-called chatlur, a drying shack ventilated by the wind. Anna and Óli also have a chatlur just a few meters from their front door. Here, they mature their lamb meat. No preparation other than the salty sea air that passes through. Det var den måde, så vi kunne til alle tider, helt tilbage til, når folk begyndte at bo på Færøerne, så skulle man have et sted, hvor man kunne tørre eller konservere sit kød eller mad. Fordi på det tidspunkt havde man ikke noget salt. Så man måtte bruge, hvad naturen havde. Og når vi slagter vores lam i oktober, så her skal de være i måneder for at blive tørret. Og vi laver ingenting med den. Det er kun naturen, der passer på os. Altså, jeg synes, det er lækkert. Nogle gange kan det være for stærkt, og nogle gange kan det også blive surt. Processen kører på forskellige måder. Ikke? Men jeg synes, det er sådan en dejlig blød smag i det her. Så det er ligesom en stærk ost. En fransk ost, som den har lovet. Man skal næsten sådan tage sig sammen til at spise det. Below Anna and Óli's house on the same incline is the home of their son Eliasar and his fiancée Marta. The pair will be helping to round up their parents' sheep in the low mountains. It's time to shear the animals. Oh, hi, Christopher. Hello. Bad weather means that the family has had to postpone the shearing several times. Hur är det gott alla är? Det är så kallt. Nej. Hur är klart? Det tror jeg vel. Ja. Ja, ska så gott själv. After the work is done, they can look forward to pancakes, freshly prepared in the cottage. Og jeg pudser rigtig mange æg. Ikke kun lidt. Man skal ikke spare på æggen. Og så er der sukker og lidt salt. Og så er der bondemælk. Den bondemælk, det er den tykkere mælk end ikke noget sjask. Og så også putte lidt fløde i. Jeg vil ikke æde det, Anna. Nej. Du måste ha sånt under förstå. Jeg må have et bræs i kaffe. Det måste. Ja, tak. The leg of lamb has matured for 9 months. Det er det, som bliver mest spist af, når vi kommer på. Når vi har været på fjellet, og de kommer ned med forne, så skal vi have noget at spise. Så, kom. It's mid-morning, no time to waste. On a day like this, they're helped by friends and neighbors. It's an island tradition. Her nu sværer brækken her. Ja, og Óli Jakob tog her, så du plejer at være. Og du, ja, men du skal ikke handa ved, ikke handa ved. Ja. Ikke ta telefon. To find the sheep, they have to climb up the steep slopes, and the weather can change quickly. Det, som jeg tænker på, det er, hvordan det har regnet rigtig meget her i sommer. Og derfor skal vi passe meget forsigtigt på, fordi det bliver så glat op i fjellene. For hvis vi falder ned af fjellene, så nogle steder, så falder vi ned i havet. The semi-wild sheep live in the hills and peaks. They're only rounded up twice a year, and are accordingly skittish at the sight of humans, an impossible task without the dogs. Three hours of herding are finally over. Óli takes stock. Sheep do occasionally go missing. They evade the dogs, have fallen from height, or were hit by a car. This time, 3 animals are missing.
As per tradition, scissors are used to strip the sheep of their wool. Så vi har aldrig været så sent på det. Så det er også derfor, det er lidt nemt at klippe, fordi det inderste uld er blevet, så den er blevet lidt langhåret. Så man får godt saksen imellem. Der er mere uld tilbage, så det bliver ikke så koldt. Ja. Når det bliver klippet med maskinen, så bliver det helt tæt. Så bliver det faktisk nøgne. Der er jo flere lag uld. Der er den tykke ydersiden af ulden, og så er det den inderste, som er blød og... Wool is still processed into textiles on the Faroe Islands, one of the last places to continue this practice. While the last of the sheep are being sheared, Anna is preparing a batter for rhubarb pancakes. Vi har altid en anden kage med, når vi klipper for. Fordi man bruger meget energi, så man skal have lidt kalorier tilbage. Når man indtager flere kalorier, når man arbejder hårdt. Sådan. Så er æg og sukker godt. Så får du kalorier og protein. Og så smager det godt. Jeg synes, det er perfekt, det her. Det skal være så tyndt som den her. Så man kan... Men det skal være så tykt, at man kan rulle dem sammen med rhubarbersyltetøj. The pancakes are filled and folded, making them easy to eat without your fingers getting sticky from the rhubarb. Early next morning, and Óli is taking the first ferry. His destination, the island of Sandoy. He's getting vegetables for this evening's dinner. De har en sandøen, hedder Sandøen, for den er fyldt med sand, og de har de bedste vækstbetingelser. Det vil være så nemt at gå i supermarkedet og købe noget, der kommer fra Holland eller et eller andet sted. Nej, det skal være færøsk, fordi det giver intensitet, og det giver også en ekstra intens smag, som måske ikke kender det fra andre steder, for det vokser langsomt på Færøerne. The summers in the Faroe Islands are cool. The average August temperature is 13 degrees, with 14 days of rain. Óli has a rendezvous with farmer Johannes, who dampens hopes of a plentiful harvest. This summer was even colder than usual. Ja. Ja. Det er minimalisme her. Og hva har vi så næste resten her i det? Her er gulrøtter og leikor. Skal du prøve å vite hva vi så kjører? Ja. Skal du prøve gulrøtter næste her? Ja, det er det samme. Det er bare sånn her... Her er akkurat byrjar av veksa. Ja. Vi pleier å kunne tinte der nede, og Ja. da er det nok så store, men det er ikke jo. Så, men det er altså, så nu har jeg bare besluttet mig for at snuppe nogle af det her ting, og så kan vi bruge den til salaten. Og det var det, det var ikke det, der var planlagt. Jeg skulle bruge det til kartoflerne, men så skulle det gerne være i den her størrelse. Har det sendt det? Okay. The situation is no better for the potatoes. At det er blant mamma. Ja, det er blandt mamma. Men jeg råkner nu vi at det kommer, om en måned står det, Ja. så... Ja, her. Ja, nej. Så jeg ser at vi har bont i fargen. Ja, fint. Alle. Ja. Anna is making the dessert for this evening. Rhubarb
rhubarb will be the main attraction, but first, Anna beats egg white with plenty of sugar for the meringue base of her rhubarb crunch. Nej, det er bare, hvis den ikke bliver pisket, viderne ikke bliver pisket nok, så kan det falde sammen. Så det drejer sig om at piske viderne godt igen, inden man tilsætter alle ingredienserne. Og så lykkes den næsten hver gang. As well as ground hazelnuts, the recipe also includes grated orange zest and melted butter. After these are folded in, Anna adds the all-important ingredient for the crunch, whole hazelnuts. The smoothly mixed batter goes into the oven for half an hour at 180 degrees. Their son Eleazar is also making preparations for dinner. A leg of lamb will be cooked in the pit. Det kommer nok fra vikingtiden, altså at lave mad på denne måde. Eleazar lays the ground with stones. Later, these will be covered with glowing embers. These heat the stones, which serve as a store of energy. Father Óli is following the recipe in proper style. Like the Vikings of old, he's only interested in the leaves of the rhubarb. De gravede et hul i jorden, og så lavede de brænde derned, og så pakkede de kødet ind i rabarberblade og bark. Óli has marinated the leg of lamb in soy sauce, garlic, ginger and sugar. The rhubarb leaves are used not only for their flavor. Men det også derfor så tørrer det ikke ud, ja, og så får du sådan ikke sådan en gennemsmag af rabarber, men så lidt, ikke sådan over rabarber. A minor optimization to the Viking recipe, aluminium foil. Støtt og i den. 7 more hours until the guests arrive, just long enough to perfectly cook the leg underground at a low temperature. Nu har vi skorsten. Jeg skal bare øjse sådan der. Kan jeg gjøre den? Ja. Så er det lidt sådan det. Det skal være sådan der træt. Ja. Det er som gjør det første for Klaksvik. Der har glemt jeg skorsten nu, så alt kalder. Ja. Så er det ikke vel. Midday, and Anna is meeting her regular fishmonger at the nearby harbour. God dag, der Marsten. Hello. Ja. Nu har jag hört några kiosker där. Yeah. Ja. Det ser gott ut. We'll do it go. Nej, just. Man är väl lite. Ja. Jag sa först. Det är så gott stycke på fisken. Det smakar så gott. Och så har jag en sån god vän som skär kinderna ut för mig. Ja, så bytte jag. Så Martin, nu har jag tyckt att vackra check vi. Så tusen tack. Ett vackra check. Så tusen tack. Ja. Ja, okej. Här har vi en rabarbersubstitut. Tack. Det går hand till Joko. Ja. Och så just efter en här för. Ja. Óli's carrots from the vegetable plot are too small as a side dish for the lamb, but he can still put them to culinary use. The flavour is so strong that only a few are needed for the salad.
Meanwhile, the leg of lamb is cooking in the earth oven at a low temperature. It doesn't need to be turned. Jeg siger, det er det, den skal have lidt mere. No meat fibers should stick to the needle, and it should smell fragrant. Jeg tror, det går stille og roligt. Som min søn sagde, han vil gerne have den der lidt brændt, men det skal være saftig samtidig. Au. The main ingredient for the salad is growing on the terrace. Kale. The recipe is Anna's own creation. Det er slet ikke tradition på Færøerne at bruge grønkål. Vi har lige startet med at bruge vores egen grøntsager. Og grønkål, det vokser godt. Og så det giver en god smag, og det giver en god farve i salaten. Og det kan vi meget godt lide. As well as the kale, there are apple pieces and the minuscule vegetables that Óli dug out in Sandoy. It's shortly before 7. Another half an hour and the guests will arrive. The couple is expecting the children and neighbours who helped with the shearing. Det sjove er det, at Anna og jeg vil mødes, og vi har vores baggrunde fra vores møder, og hjemme i min familie, eller især min mor, og når vi skulle have gæster, så sagde han, det skal gøres ordentligt. Det skal være pænt, det skal være smukt. Og det har jeg vokset op med, så det har været så meget fint, at jeg tager det med ind også i det som vi går og laver. Så det betyder meget for os, at det skal se godt ud. The hazelnut meringue has cooled. The crumbled meringue is topped with a mixture of whipped sweet cream and sour cream and is crowned with rhubarb compote. Det er sådan alle smagene som surt og sødt og godt. Anna has salted the fish for the starter. Jeg putter fisken i vandet, og så koger den op. Så slukker jeg for vandet, og så står den til vi skal bruge den. The cheeks can be easily removed from the halved fish heads. These are particularly delicate. Ja, en til hver, og så måske lidt til. For det smager så godt. Så det skal være nok. Der skal ikke mangle noget. Anna and Óli serve the cod on sliced boiled potatoes topped with boiled eggs. Denne ret kommer fra mit hjem, hvor jeg voksede op i. Det er sådan, at min mor, hun var dansker. Og den her ret, det er også en forfinet ret, som jeg husker det fra mit barndomshjem, som har serveret på lørdag. Og det sjove ved den her ret er, at og det er fisk, men hun havde fisk. Men hun gjorde det, fordi jeg tror bare, hun gjorde det, fordi hun var glad i min far. Fordi min far ville gerne have fisk. Jeg skal lade være komme ind. Finally, hot butter is poured over the fish. After the starter, everybody is curious to see how Óli's leg of lamb has turned out. Så. The rhubarb is charred, and how about the meat?
Ordentligt. Det ser gott ut. Ja. Hur fan skulle vi klara ett allt det? Óli serves the leg of lamb with vegetables and salad, and with the spicy rhubarb chutney that Anna made the previous day. Och men mest det vara ja. Så nice. Kan jag bli now?